আজি বনাম এই ডাঠা শাকৰ লগত এই সৰু মাছ, এইটো পোৱালি মাছ কি কয়, পিয়ালি মাছ, আৰু এইটো কোমোৰাৰ লগত ডাঙৰ মাছ বনাম। কোমোৰা, ডাঠা শাক, পিঁয়াজ, এইখিনি মাছ আৰু ডাটাৰ লগত মাছ বনাবা। হয়, ডাঠাৰ লগত সৰু মাছ আৰু এইটো কোমোৰাৰ লগত ডাঙৰ মাছ। এইটো ডাঙৰ মাছটো কাটি ধুই থোৱা আছে। এইটো তিতা কেৰেলা, এইটো মাজেদি ফালি মছলা পাতি দি সানি কেনে তেলত ভাজিম। এৰে দুফালা কৰিম ফালি গোটাই। এতিয়া আমি গোটেইখিনি কাটি ৰেডি কৰি ল'ম। মানে কি কাটি আছে না? টাইম লাগে না? হ্যাঁ, তোমার গামোচা মাটিত পৰি আছে। ধোৱা গামোচা। কোমোৰা আৰু তিতা কেৰেলা কাটি লৈছোঁ। এই ডাঠা আৰু সৰু মাছ হৈয়ে গৈছে। কি মছলা দিছে? জিৰা, ধনিয়া গুড়া, হালধি, জলকীয়া গুড়া।
একটু মশলা কম দিলেও হয়। নিমখ আন্দাজ করে দিয়ে কম হয় নালাগে নালাগে। মাছ মছলাৰ লগত মজাৰ মাংস আমার এত বড় করছে এখন হয়ে গেছে এত করেছিলাম ভুলে গেছি। পানী দিব লাউ পানি দিলে হয়, পানি দিলেও হয়, সালফার লাগবে লড়াই চড়াই মাছ ধরবে। আমরা খাইয়ে বাজার পানি অলপ লাগিব নেকি? নালাগে নালাগে পানী থাকবই কোমোৰাৰ মানে কিন্তু তোমাৰ ৰাখিব লাগিব ইমান ৰাখলে পাতা মশলা না পানি লাগিব নাকি? বেশি
তৰকাৰী এনেকৈ সিজি লওক তাৰপিছত এনেকৈ দাম পানী লগাইছে সিজে সোনকালে সিজে ভালো দেৰি হ'লে দেৰি ৰুটি দিছে ন